everything goes skrrrra. Skitty kid pop pop. And the poop poop boom. The crows, they're everywhere. Make them go away. Help. Здорово, всем, с вами Кейт, и мы продолжаем играть в Cthulhu. В прошлой части мы дали тому чуваку безумному снотворное. Вот сейчас я загрузил контрольную точку, и он сразу заорал тут help, help. То есть я уже, получается, контрольная точка сохранилась в тот момент, когда я ему передал снотворное. Просто-напросто приходится сейчас резко прятаться. Вот, погнали тогда. Вот я спрятался уже, короче. И чё? А, вот он, да, он ушел оттуда. What carnage? Ну и бой не говорить. Так, меня кто-то заметил, да? Может, он идет сюда? Блядь. Бля, он что, идет сюда, что ли? Или дверь не умеет открывать? Ёб твою медь! Сука! Иди нахуй, бля, бородатый чмо, блин. Так, последняя контрольная точка. Да вот он уже подозревает. Всё. А этот крендель, какого хуя ты меня видишь? Take a look. This way. What carnage? You there? Бляха-муха. The crows! They're everywhere! Make them go away! Блять, как ты меня видишь, ублюдок? Ебучий, блять. The crows! They're everywhere! Make them go away! Help! Это говно меня уже увидело, блять. The crows! They're everywhere! Make them go away! Да пошел ты нахуй вообще, блять. Это, блин, вообще просто невероятная херня. Ладно, надо вокруг, значит, обойти. Пошли не в жопу, блядь. Бля, как он меня сейчас увидел? Вот объясни, просто объясни мне, как он меня сейчас увидел. What carnage? Так, однозначно рубильничек. А, тут был, блин, шкаф даже. Зашибись. Книжечка. Так, а у нас есть очки для прокачки перса? Одно. Хоть он просто псих. Так, это крендель идет сюда. Так. Красный мы активировали.
Желтый активирован. Сколько нам еще надо? Зеленый, да? Вот это последний. Так, он идет туда. He'll find me. He can see me. Let's calm down. Pain is just information, dear Francis. Valuable information for my research. Kill me. Kill me. What? If you don't kill me, It's locked. my poor Так, friend. заперто. I fear your mind is lost А forever. как нам туда попасть? It's no use. The padlock won't give. А если наоборот, может быть, надо убрать все давление? Может, тогда она откроется, дверь? It's impossible to break this chain. А, не, погоди, погоди, там еще один нужен, да? Тут еще один вентиль, короче, понятно. Все правильно, надо сделать перегруз, просто еще один вентиль у нас тут. Чем его открыть, я хер его знает. Вообще, сколько там было инструментов, и он ничего не подобрал просто. Тупо ничего не подобрал. Надо, наверное, вернуться, где он вскрыл ту дверь. Не знаю, я там ничего не видел, чтобы что-то он мог подобрать. А, значит, ключи у того чувака надо забрать. Все. Вот этого нового надо ключи забрать. Вот этот проем дверной. Так, ключ от подсобного помещения, ключ от комнаты охраны. Так, ключ от подсобного помещения. Погоди. Алло, тихо. Или, это... Нет, это, короче... Давай назад. Надо рубильник дернуть сначала. А потом уже туда. The door is blocked on the other side. Погоди, It's an ammeter. I didn't expect to see one on this. All the levers are activated. Так, все рычаги активированы. Это ясно. А вот этот вот, который я поставил, он... Нет, короче, сбавить. Все, короче, который ты рычаг поставил, он не забирается больше. Я думал, допустим, можно накрутить и забрать, и другой потом накрутить, но нет. Так, где он не пойдет, так он не сделает, это понятно.
Опа. This Клещи. lever must turn on the gas machine. There's nothing happening. Короче, нам надо клещами. Вот они. Ну и что? А где тогда нам еще найти вот эту вот крутилку? Так, он, короче, все крутит. Вот сюда, по-моему, я ставил эту штуку, а смысла в этом нет. Надо еще эти... Еще одну найти. Вот у нас. Это не берет, да? Так. Где у нас это находится? Хрен его знает. Так, пойдемте, короче, мы раз рубильники включили, пойдемте, может быть, включим. Основной рубильник и посмотрим, что там. Подожди, мы же не все включили. Все. That should draw the attention of the guards. Включить внимание охраны, нужно спрятаться. I'll go take a look. Так, выход остался, а у нас ключ нужен, да? Нет? Это того чувака, которого забрали напротив меня. Doctor, is that you? Нет. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Так, это ладно, раз такой тренинг. Что с вами сделали? Вы Шандерс, верно? Я слышал, что с вами сделали. What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins.
Так, время, так. Это же Сара Хоггинс во всем виновата. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? The Sarah Hawkins visitor. Пусть Сара The Хоггинс. gambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Sanders! What the hell? Почему ноги сломал он нахрен? I gotta... Все, капец, да? Сбитесь из лечебницы. Наверх по-любому. This is insane. What killed him? Я тут газ еще, ебать его в рот. Damn! The gas! Oh, my head. Later. We need to move on. Особняк Хоггинса. Пирс прослушался в лечебнице для душевнобольных. Так это мы все, короче, знаем. Как он выжил? Вот в чем самый главный вопрос. Его вообще проткнули рукой просто вот это с щупальцами непонятными. Как он мог выжить после этого, вообще непонятно. Интересно, что он сейчас скажет. Мне кажется, он тоже замешан, и по-любому он виноват вообще. Он, как бы, он с ними, одним словом. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Так, мы в особняке. Мари Колден. У меня есть обязательно. That is precisely why I'll find evidence. Fine. Do what Вроде день. Так, секунду, я сейчас прокачаем чутко. just trying to reason with you. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Охеренно, как ты выжил, чувак? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Так, Сара Хоггинс был предметом культа. Нет, возможно, не нашел эту цепку. Поговорить с Полдом. Поговорить с Брэдли. Что-то они со мной сделали. Нет, вроде. Так, вы видели, что I heard you talking. я слышу, как вы разговариваете. Why am I not Почему меня surprised? не убили? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Заебись, ты вообще такой тип, вообще простой, а? What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident.
And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were Ты there, сам Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. It seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? короче. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Похоже, не помню, Hawkins что mansion. той ночью, когда You вошел don't в seem to Хогвартс, remember the посветил tunnels and what occurred there. что там произошло. No memory of going down any Не tunnel. помню, но нет. No, we were Мы in the были в manor особняке, а then. потом... Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came. Короче, ему промыли память, стопудняк. I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. О, аж вот так в ахуе сам с себя, блядь, что за хуйня. Так, I Хокинс saw так. people in hoods. Я видел людей в капюшонах, они They had укрыли stolen картину Mrs. миссис Hawkins' paintings. Who are you talking about? Why would they do such a thing? I don't know, but they were a threat. They've taken over the caves under the mansion. They were performing some kind of ritual. One of the entryways was under Charles Hawkins' office. We suspect Mr. Hawkins of being involved. My patients believe the old islanders used to worship primitive sea gods. Could they be the focus of the cult? Am I hearing this right? So you think me gullible? No, not at all. What else did you uncover, Mr. Pierce? Так, I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain. не знаю, могу ли это... Tell me how Mr. Sanders Давай, died. чувак, скажи, он, блядь, его сломало что-то. I Не, didn't бродяга. see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said Я же говорю, что Sarah это был Hawkins. гость Сары Хокинс. Он Visitor. говорил о нем как He о живом spoke of it like существе. a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Ну, Without a plausible explanation for what I saw. в принципе, Let's not jump хер его to знает, тут творится. Вот этот тоже якобы погиб. Может, он и не умер, на Very самом деле. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. The other night's events are still confused in my head. Так, поговорить давай с Сандерсом. Может, он и не умер на самом деле. Кто его знает? Констебль тоже якобы умер, а оказалось, что нет, видишь? Так что мы можем и ошибаться. Могут быть галлюцинации просто-напросто.
What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you Это bumping into мой, me. поэтому... You're investigating Francis' death. Чей, бля? Тонна. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Так, вы не должны считать себя виноваты. Он умирал прямо на глазах в страшных печалях. Когда это произошло, меня там уже не было. He started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Mercy, that story again. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Or terror, it's hard to tell. I beg your pardon? I'm not really sure of what I saw, or what I didn't see. But it's best that you weren't there. I should have been there. What you're telling me is outrageous. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me, his own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you, Они Mrs. Sanders. пиздишь Oh, или I'm сейчас? tired, Mr. Ну, Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Так, откуда вы знаете Сару Хокинс? Что вы делаете, Кэт? Вот это вопрос May охуенный. I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. Так, ладно. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery,
No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Картина Сары Who Хопкинс. else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Все, пойдем глядеть картину. Что ж там за картинка? Вот тихо. The day the Shambler came in. Фотография Сары Хопкинс рядом с Сандерсом. Они, наверное, были близки. А он это картина, наверное, да? Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Может, и дружили. A house of artists. Дом художника. A house of artists. Sanders' accession register. Журнал приобретения Сандерса. He wrote Напротив beside the бродяги. Shambler. Все. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell a painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? She didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. The Shambler. I need to see it. Так, медицинский том. Давайте полазим здесь у него. Ну я тут совсем чуть-чуть, я заблудился просто. Закрыто. Да блин. Let's see what this cylinder has to say. Так, запись для Inserted in a фонографа, phonograph. которую Фрэнсис Сандерсон оставил слышать. Надо прослушать. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. Did she really care for him after all? I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Так, ладно. Тут и без этой картины, блин. Хватает, по-моему. Здорово. A strange Amerindian. Древний амулет, скорее всего, индийский. Интересно, для чего он предназначен? Для снов. Мы это знаем. I could use one of those. Снотворный опять.
Strange. Здорово, Фрэнсис, умоляю тебя, не мечтать даже об этой проклятой картине, если наша дружба с Диакой что-то значит. Пожалуйста, избавь от меня от чувства вины. Я не могу стать причиной твоего падения. Прошу тебя, мой дорогой друг, забудь о бродяге. Твоя подруга Сара Хокинс. Короче, он не хотел отдавать ему картину. Я так понимаю. An old diary. Оп, ключик. Ключ от галереи Сандерса. Так, не читать, не прочитать. Молот твари. Там бывает энциклопедия чудовищных и неизвестных тварей. Начинаю верить, что они существуют. Типа можно было это повлиять на вашу судьбу. Ни хрена себе. Привет. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? It's got nothing to do with you, Baker. At least I hope not. Bravado. And a threat. In the same sentence. I appreciate the effort, Detective. But watch your tongue. Так. There's more than that, Miss Baker. So people have been talking behind my back. I was almost beginning to like you, Mr. Pierce. But it stays cat for you. You knew the Sanders? Irene is a friend of mine. All's fair in love and war, I suppose. Ой, иди отсюда. Так. Полно всякой всячины, да? These artifacts date from Это, наверное, Columbian times. колумбовой эпохи. These artifacts date from pre-Columbian times. А нахрена здесь шкаф, чтобы прятаться? The public entrance to the gallery. Что-то у него прям разных кинжалов, прям дофига и больше, я смотрю. Damn it. Why was he so interested in old weapons? Во-во. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Так, здесь мы были. Ну и что тут в картине в этой?
2 очка получены. Так, поиск, расследование по-любому. Силы. What the hell was that? Бля, чего? А что мне надо выбраться отсюда или что сделать? I can't even touch it. No way out. No choice. I must get rid of it. Damn. Maybe I can use this dagger. Короче, надо найти какой-то определенный кинжал. А какой? What the hell was that? Так, чувак, короче, нам надо кинжал найти, да? С тобой. Так, а какой же кинжал? Damn. Maybe I can use this dagger. Ты нашел, да? Тварь. Так, а какой же кинжал там? Так, по-любому, если он из того... Damn. This dagger looks different. Сука. Какой кинжал ты, блин, не знаю, он как-то, не знаю, загореться, что ли, должен, или что он сделать должен? Maybe I can use this dagger. Ау! Так, не, этот кинжал это 100 пудов.
тварь. Мне кажется, может, вот этот возле камня, который. Хотя, по-моему, я его подбирал. What the hell was that? По-моему, я его подбирал. Да, этот я подбирал. Down. Maybe I can use this dagger. Блин, я не понял, а дверь с ним надо открыть или... Или что сделать? What the hell was that? Maybe I can use this dagger. I can't even touch it. Сука. Не-не-не, я так понял, что ли дверь надо открыть. Его то убить-то по-любому не получится. Down. Maybe I can use this dagger. I can't even touch it. This dagger looks different. Да блин, ну иди ты в жопу, а. Ну эти кинжалы здесь море просто уйма. Какой кинжал-то, блядь. What the hell was that? Is this dagger part of Sanders' collection? Так, вот такое вот, да? Так, не обладая... Так, и даже капитан Сарпенса... Так, с двумя такими перегибами. Так, иди отсюда.
Вот он тут. This dagger looks different. Так, ладно, пошел ты в жопу, блядь. Я понял, какой кинжал, короче, нужен. What the hell was that? This dagger looks different. Блин. I can't even touch it. Сука! Отвали от меня, тварь. Так вот он, этот кинжал. No choice. I must get rid of it. Вот он, этот кинжал, или это не этот кинжал, то есть хер пойму. Отъебись от меня, говорю, блядь. Ё-моё, блин, ну, сука, ладно. What the hell was that? Мне картину надо порезать, или что сделать-то, блядь? That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I destroy it. А, картину надо, короче. Damn. This might be able to lift the curse on the painting. О, What's the matter with you? You это sure you мужика won't be leaving кровь. that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Да вроде. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. You knew. You knew about the beast.
What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Короче, теперь нам надо узнать, что это за кинжал. Давайте продолжим в следующей серии. Узнаем, что это за кинжал, откуда он взялся и почему он изгоняет этого демона. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. The thing goes grrrr, pop, 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 pop. Skitty, pop, pop, and the poop, poop, boom.